Let us take up the next question. In a symbiotic association of lichens, phycobiont refers to. Options are algae, fungus, cyanobacteria, and bacteria. So this question is based on symbiosis or mutualism. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ symbiosis or mutualismsಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕೋರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, plant and pollinator bees. Let us see what are lichens. Lichen is a symbiotic association of algae as well as fungi. ಈಗ ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲೈಕನ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಟು ಫಂಗಸ್. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೈಕನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಮೈಕೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಮೈಕೋಟ ಅಥವಾ ಮೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಫಂಗಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು, ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಹಾಗಾದರೆ algal partner is called phycobiont and the fungal partner is called mycobiont. So therefore the correct option is A, that is algae. Here phycobiont refers to algae. The study of algae is phycology. So ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. So the correct option is A. Look at the next question. Interaction in which one partner being benefited without affecting the other is known as. Options are amensalism, commensalism, mutualism, and predation. So amensalism, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, you need to learn the meanings with examples for all these types of interactions. Amensalism can be symbolically represented as minus and zero. What does this indicate? Here one organism is affected and other organism is neither affected nor benefited. Commensalism is symbolically represented as plus and zero. Here one organism in relation is benefited and the other organism is neither benefited nor harmed. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ವೈಲ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ is a neutral interaction. So therefore the correct option is commensalism. Dear students, we shall move on to the next topic, ecosystem. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Begin with a definition of ecosystem. Ecosystem is a structural and functional unit of biosphere consisting both biotic and abiotic factors which interact and influence each other. The term ecosystem was coined by A.J. Transley. So ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ you will have to remember the different types of ecosystems based on habitats such as terrestrial as well as aquatic ecosystems, natural as well as artificial ecosystems. Each ecosystem has a definite structure and function. Structural components of an ecosystem include producers, consumers, and decomposers. Similarly, the functional components of an ecosystem constitute productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycling or biogeochemical cycles.
ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ water body, it's self-sustaining and self-regulating system. It's an ideal ecosystem to study all the components of an ecosystem such as structural as well as functional. So coming to the functional aspects of an ecosystem, so there are 4 different aspects, you know that. The first one is productivity, followed by decomposition, energy flow and nutrient cycling or biogeochemical cycles. Productivity. The rate of production of biomass or organic matter by producers is known as productivity. Remember the types of productivity. Productivity at the level of producers is called primary productivity, and at the levels of consumers is called secondary productivity. You will have to remember the types of primary productivity such as gross primary productivity and net primary productivity. So, and also remember productive values of ecosystem. So, these productivity values are used to compare the productivity of different ecosystems. Next is decomposition. Remember the definition of decomposition: detritus, decomposers or saprotropes with examples. So stages of decomposition, there are 5 different stages in decomposition. The first one is fragmentation, followed by leaching, catabolism, humification and mineralization. So of these 5 processes, the first 3 processes, namely fragmentation, leaching and catabolism, occur on the detritus, and the remaining 2 processes, namely humification and mineralization, occur in the soil itself. So next, energy flow. Energy flow through food chain and food web. So food chain can be defined as the transfer of energy through a series of organisms in an ecosystem is known as food chain. So try to remember the different types of food chains like detritus food chain, grazing food chain and parasitic food chain with examples. In nature, food chains are not independent. So therefore, there is an interlinking or interconnections of many food chains to form a mesh-like structure, so known as food web. So then comes ecological pyramids. Ecological pyramids are nothing but diagrammatic representation showing the different trophic levels in an ecosystem, showing the number of organisms, amount of biomass and amount of energy. So there are 3 types of ecological pyramids: pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of energy. So these ecological pyramids may be upright or inverted. Try to remember the status of these ecological pyramids with the different ecosystems. For example, pyramid of numbers is upright in grassland ecosystem and inverted in case of large tree ecosystem. Similarly, pyramid of biomass is upright in grassland ecosystem and it is inverted in sea ecosystem. But pyramid of energy can never be inverted, it is always upright. So then ecological succession, the process by which different communities colonize the same area over a period of time. So due to replacement of one community by the other community till a stable community is established in that area is known as ecological succession. So remember the types of ecological succession such as hierarch and xerarch with respect to habitat, primary and secondary ecological succession with respect to origin, the types of communities that colonize the area during ecological succession such as pioneer species, intermediate or serial community and climax community with examples and also their characteristics. Then nutrient cycling. So nutrient cycling refers to cycling of nutrients between the biotic and abiotic components of an ecosystem. So there are 2 different types of nutrient cycling or biogeochemical cycles, namely gaseous cycling and sedimentary cycling. Remember the definitions of gaseous cycles and sedimentary cycles with examples. Finally, ecosystem services. The products of ecosystem processes are said to be ecosystem services. Example, a forest ecosystem and its benefits. And also remember the values of ecosystem services are processes given by Robert Constanza and his colleagues. So far we have discussed about the synapses pertaining to this chapter ecosystem. Let us take up the model questions on this chapter. Look at the first question. Question is like this: identify the correct sequence of species occupying
the different strata from top to bottom in a forest ecosystem. Dear students, so this question is based on stratification. Stratification refers to vertical distribution of different species occupying different strata or layer in a forest ecosystem. So now stratification forest system al nodidaga, the top strata is occupied by trees, followed by shrubs, and third strata is occupied by herbs, and finally grasses. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕಾಮನಾಗಿ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ದಿಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ shrubs, herbs and grasses. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್, shrubs, herbs and grasses. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ is the right option. Look at the next question, students. The amount of biomass or organic matter left in primary producers after some amount of organic matter being used by them during their respiration is known as. Options are primary productivity, secondary productivity, gross primary productivity and net primary productivity. Students, so this is the question based on productivity. Productivity refers to the rate of production of organic matter or biomass by producers. Hilli primary productivity ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? It's the productivity at the level of producers. B, secondary productivity ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? It's the productivity at the level of consumers. ಹಾಗಾದರೆ gross primary productivity ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? The total primary productivity is called gross primary productivity or GPP. ಹಾಗೆ net primary productivity ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so gross primary productivity minus respiration is equals to net primary productivity. Some amount of organic matter synthesized by them is utilized during their respiration. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ NPP ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ for primary consumers during energy transformation. So therefore the correct option is D.